Arangang Samma Sambuddho Savakato Yena Bhagavata Dhammo Supatipanno Yasa Bhagavato Savaka Sangho Dhammayang Bhagavantang Satamang Sasankhang Ime Isakare Iyatarangang Aropite Yabhipujayama Sadhu no Bhante Bhagava Suchira Pariniputopi Vajima Chanata Nukamba Manasai Ime Sakare Dukata Panakara Pute Patikanatu Amakang De Karatang Itaya Sukhaya Arangang Samma Sambuddho Bhagavai Putang Bhagavantang Abhivatemi Savakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. There are many things that does make Buddhism different from other religion. Есть много того, что отличает буддизм от других религий. And there are many people who say that Buddhism is not religion. It doesn't matter we call religion or not religion. Многие говорят, что буддизм это не религия, тут не важно, называем его религией или не религией. So I want to compare the Buddhist religion or Buddhist teaching is like the herbal medicine that you can take from the forest. It doesn't matter what it's called. Я хочу сравнить буддизм, учение или религию с лекарственными травами, которые вы берете в лесу, неважно, как вы их называете. You have the sickness or diseases. It doesn't matter what kind of disease, but the most important thing that the doctor know how to heal, how to cure the disease very precisely and very correctly. У вас есть какая-то болезнь, и не важно, что вы думаете, самое важное то, что врач очень точно и определенно знает, как излечить, исцелить эту болезнь. When we are talking about religion at the Buddhist, as I don't want to call Buddhism, but I want to use Buddhist philosophy or Buddhist religion. We are not talking about the belief, but we are talking about the teaching that will make you be separated from the sufferings. Когда мы говорим о буддизме, я не хочу называть его религией, говорю об учении, которое дает вам спасение от страданий. There are many people, especially in the Western countries, say that Buddhism is not religion. I'm very happy when they say that Buddhism is not religion, because when we are talking religion, that means we are talking about belief or dogmatism, that the thing that you have to believe without any thinking. Многие в западных странах говорят, что буддизм это не религия. Я очень рад, что они говорят так, что буддизм это не религия, поскольку если мы говорим о религии, говорим о вере, о том, что нужно верить, не думая. So in Buddhism, we don't have to. It's unnecessary to believe, but it's very necessary or very important to learn and to practice and to understand. В буддизме не важна вера, но очень важно это изучение, практика и понимание. So today we are talking about one of the main topic of the Buddhist in the Buddhist philosophy. И сегодня мы говорим об одной из главных тем буддистской философии. And we are talking about the karmic rules.
Мы говорим о законах кармы, We are talking the rules of the karmas in Buddhism, in the Buddhist concept. о законах карм и о буддийской концепции. In Buddhism, the Buddha said that our life, our destiny is not depend on God, but depend on our deeds or our own actions. В буддизме Будда говорит, что наша судьба, наша участь зависит не от Бога, но от наших собственных дел и от наших действий. And our life depend on our own actions or our own deeds, not depend on what the Buddha said, but is already exists. This rule already exists with the human beings. И наша жизнь зависит от наших дел, от наших деяний, не от того, что сказал Будда, потому что эти правила уже существовали вместе с существованием людей. There is no God. There is God. Or there was a Buddha or there was not the Buddha. The karmas always exist. Есть ли Бог, нет ли Бога, есть ли Будда, не было ли Будды, карма всегда существовала. It's the rules of the cause and the effect, the causes and the reflections. Это правила причины и результата, причины и следствия. So in Buddhism we separate the karmas in 12 types of karmas. В буддизме мы разделяем кармы на 12 видов. Before talking in detail, I want to tell you that we have three kind of karmas in Buddhism. И прежде чем говорить подробно, я хочу сказать, что кратко мы в буддизме имеем 3 вида кармы. The first type of karma we call bodily karmas or physical karmas. Первый вид карм это телесные, физические кармы. Or bodily action. Или телесные действия. And the second we call the verbal action or the verbal karmas. Второй называем вербальные действия или вербальные кармы. And the third one is the mental or psychological karmas. И третий ментальные или психологические кармы. Or mental action. Или ментальные действия. So you see that our movement, the mimic of our faces, and our walking, our sitting, our behavior, our manner is already exists at the karmas. Так что вы видите, что наше телесное поведение, наша мимика, то, как мы сидим, то, как мы ходим, то, как мы действуем, это уже существует как телесные кармы. You love to smile or you don't love to smile is already your karmas. In Любите вы Buddhism. улыбаться, не любите улыбаться, это уже ваша карма в буддизме. Your face it look very aggressive or your face look very happy, or very with a pleasure or not is already the karma. Ваше лицо выглядит очень недовольным, злым или наоборот счастливым и довольным, это уже карма. So you don't show your face with a very aggressive face. If you show your aggressive face, that means you are already doing the negative karmas in Buddhism. Не показывайте такое агрессивное выражение лица, потому что если вы делаете агрессивное выражение лица, это уже отрицательная карма в буддизме. Even your physical movement, how you walk, how you sit, how you do things, physically is already the karmas. Даже ваше физическое движение, как вы ходите, как вы сидите, как вы все делаете, это уже карма. And how to talk to people, how to explain, how you discuss topics or any issues with people is already your karma. Как вы говорите, как вы объясняете, обсуждаете что-то с людьми, это уже ваша карма. And how you are thinking, what you are thinking, what you are imagining, what is your imagination? Your imagine is also in Buddhism we call the mental karmas. И как и что вы думаете, что вы себе представляете, что вы воображаете, это уже мы называем ментальные кармы в буддизме. So you see that we have the bodily action, verbal action, and mental action. Поэтому у нас есть телесные действия, вербальные действия и ментальные действия. And physical action, bodily action, the first physical or bodily action, and the second is verbal action, and the third is the mental action.
we can separate in two types, good and bad, positive and negative. Затем все эти действия физические, вербальные, ментальные можем разделить на типы, на положительные и отрицательные. And the third one is neutral. И третье нейтральные. So everything, what we are thinking, what we are doing, what we are speaking, what we are doing, everything is considered as the positive and negative or neutral karmas. Так что все, что мы думаем, говорим и делаем, может быть рассмотрено как положительные, отрицательные, нейтральные кармы. So I want to tell you again that our life is not depend on anything else except our own actions. Я хочу вам еще раз сказать, что наша жизнь не зависит ни от чего, кроме наших собственных действий. And many people say that our life is depend on God, our life is depend on that God. Like in India, they have many thousand gods. Многие говорят, что наша жизнь зависит от Бога или от какого-то из богов, как в Индии у них многие тысячи богов. And every action, every moment, every decision depend on God. И каждое действие, If they have this concept, is the wrong concept. каждое движение, каждое решение зависит от Бога, но если у них есть такая концепция, то это неправильная концепция. So, I would like to separate karmas. We have bodily action, verbal action, and mental action. And the bodily action, verbal action, and mental action can separate in three. Is the positive action and negative action and neutral action. Поэтому у нас есть физические, вербальные, ментальные кармы, и каждое из этих действий может быть разделено на три подразделения. Это положительные, отрицательные и нейтральные действия. So you must be very careful И тут нужно with быть your movement, with your speech, and with your thought. очень внимательным в отношении вашего движения, речи и вашей мысли. In Buddhism, if you did something wrong, or you did mistakes, or you did the bad karmas, you cannot go to the Buddha and ask the forgiveness from the Buddha. В буддизме, если вы делаете что-то неправильно или создаете отрицательные кармы, вы не можете пойти к Будде и попросить у него прощения. Because what you did, wrong or right, is already the things that you have to get the result sooner or later. Потому что то, что вы сделали, правильно или неправильно, это то, результаты чего вы получите раньше или позже. The result of the karmas, maybe you are not going to get them in a very soon future, but maybe later future. That means maybe in the next reincarnation or after that, suddenly, or in a many reincarnations in the future. Вы не получите сразу результаты этих действий, но получите их в дальнейшем, в следующей реинкарнации или в дальнейших, более дальних реинкарнациях где-то в будущем. So everything you did, everything you spoke, everything you thought, sooner or later will come back to you at the result. Так что все, что вы сделали, все, что вы сказали, все, что вы подумали, раньше или позже вернется к вам как результат. In Pali language, we use the word vipaka. That means the result of bad, good, and neutral karmas. На языке пали мы используем слово випака, что означает результат плохих, хороших или нейтральных карм. Vipaka in Pali language, if we translate to Russian or English, in Russian you can use the word plody, and in English we can use the word result of the flute. Випака мы по-русски называем это плоды, по-английски называем это результатами или плодами. So it's very important to not you to understand this concept. You accept this concept or you don't want to accept this concept,
the result of the karmas will come to you very, very soon, or maybe later, or maybe in the next future reincarnations. Важно это понимать, но независимо от того, принимаете ли вы это или нет, но результат кармы все равно придет к вам раньше или позже, сейчас или в следующей инкарнации, или в какой-то из будущих инкарнаций. I'm not going to tell you that there is no God, but God cannot make any decision because everything is depend on your own deeds. Я не буду говорить вам, что Бога нет, но Бог не может здесь принимать решения, поскольку все зависит от ваших собственных действий. So, when we are talking about the karmas, I would like to tell you that we can separate by timing. Так, когда мы говорим о кармах, я хочу вам сказать, что мы можем разделить их по времени. By timing, the first we can make the types or the category of the karmas by use the timing. И, во-первых, мы можем разделить карму по категориям, используя время. The first type of karmas. Первый тип кармы. The karmas that you will get the results in this lifetime. Кармы, результаты которых вы получите в этой жизни. What is the karmas that you will get the result in this lifetime? It's very, very interesting. Очень интересно, результаты каких карм вы получите уже в этой жизни. You can see that your physical training at the sportsmen or people who practice yoga or physical training, any physical training, they will get the result and they can see that by their eyes. Вы можете видеть, что если кто-то занимается спортом, тренируется или йогой, он получает результаты, это можно видеть глазами. Or on the opposite side, some people don't do sport. Some people smoke cigarette and abuse drugs. You can see that the negative result of the karmas also will give you the result in this lifetime as well. Наоборот, некоторые не занимаются спортом, курят, пьют, и эти результаты отрицательные также можно видеть уже в этой жизни. So everything you do, everything you did, everything you are doing, and everything what you are going to do in this life, some of those karmas will give you the result, and you can see, you can hear, you can touch by your body, by your eyes, and by your ears. Все, что многое из того, что вы делаете и о чем вы думаете, это дает результат, который вы можете ощущать и вашим прикосновением, вашими ушами, глазами, вашими чувствами. There are some karmas. I can say that I see many people that don't believe in the rules of karmas or karmic rules at all. Я вижу многие люди, которые не верят в законы кармы совершенно. Some people say that you see that I kill, I robbed, I lied to many people and become better and better, richer and richer. Некоторые говорят, что я воровал, убивал, лгал многим людям, но мне все лучше и лучше, я становлюсь все богаче и богаче. And you are talking about the karmic rules. А вы говорите о кармических законах. It's a nonsense rules. Эти правила ерунда. So I can say that there are many karmas that we are doing in this life and we are going to get the result in the next life. But there are many karmas that we are going to get the result. Even you want to get the result or you don't want to get the result. Sooner or later you will get in this life. Many deeds, many actions, physical, verbal and mental, we already got the result in this life. We are getting it and we are going to get it. Результаты многих карм мы получим в будущих жизнях, но есть такие кармы, результаты которых мы уже получили или получаем сейчас, или еще получим уже в этой жизни. And so there are many people, I don't know why people, they believe only in this life. They want to live well. They want to live with the wealth and wealthy life or healthy life.
healthy life with a lot of money, very good salaries, or very good everything, very positive in this life, and they don't believe that in the future they will get the result even in this life or in the next life. Не верят в будущую жизнь, хотят хорошо устроиться в этой жизни, иметь хорошую зарплату, иметь богатство, но они все равно получат результаты своих карм или в этой жизни, или в следующей жизни. If you have time, if you have enough time, maybe few minutes every day, daily, you can sit down and think. Maybe you have to rethink, and you can see that there are many results of karmas you already get in this life. What you did many years ago, you are getting in this life at the moment. У вас есть несколько минут каждый день подумать, посидеть о том, что вы получаете результаты карм в этой жизни, результаты того, что вы сделали, может быть, много лет назад, получаете сейчас, в данный момент. This type of karmas in Pali language, the language of the Buddha, we call Tita Thamma Vedaniya Karma. Эти кармы мы называем Tita Thamma Vedaniya Karma. Тита Тая Ведания Карма. And the second, Upacha Vedaniya Karma, that means the result, or the karmas that will give you the result suddenly after your death. И вторая Упача Ведания Карма — это те кармы, которые дают вам результат сразу после смерти. You see that you get the result suddenly, rapidly after your То death. есть быстро сразу получаете результат после вашей смерти. Even you don't have time to prepare about the result of the karmas that you are going to get it. Даже нет времени подготовиться к результату этой кармы, но вы это получаете. Most of people, they are not prepared. They are not ready to get the result of bad and good karmas they did in the past life. Большинство людей не готовы принять результаты хороших и плохих карм, которые они сделали в прошлой жизни. Even some people, they are ready, like in this lifetime, like it did very many negative bodily, verbal, and mental karmas in a negative way, and he afraid the result of that karmas, but he is not ready to get it, the result of those bad karmas. He are not ready to get it. Некоторые сделали очень много плохих дел в своей жизни, на словах, на делах, в мыслях, и они боятся результата кармы, но они не готовы их принять. So people before that, they are afraid of what they did in this life. Так что люди перед смертью боятся того, что они сделали в этой жизни. So they come to God. They believe in God because they think that if they believe in God, the God will forgive them with the bad karmas that they did in this life. К Богу верят в Бога, думают, что Бог простит им те плохие кармы, которые они сделали в этой жизни. From my own experience, I can say that from my own experiences, God cannot forgive you what you did, especially the bad karmas. В опыте я могу сказать, что Бог не может вам простить то, что вы сделали, особенно плохие кармы. I cannot say that I talk to God sometimes, but I really believe that God cannot forgive your negative karmas. Я не могу сказать, что когда ты говорил с Богом, но я действительно верю, что Бог не может простить ваши отрицательные кармы. And some people say that you have to go to hell because you don't believe in God. In this lifetime, you did many good karmas, but you don't believe in God. But you have to go to hell because you don't believe in God. Говорят, что если в этой жизни, если вы сделали много хороших карм, но если вы не верите в Бога, вы все равно пойдете в ад, потому что вы не верили. Scientifically. С научной точки зрения. Scientifically, reasonably, scientifically, please think that if I did only good karmas all from the first moment of my life till the end of the last second of my life, but I don't believe in God, and God said that go to hell.
И с точки зрения разума, науки, подумайте, если я от рождения делал только хорошие кармы, но не верил в Бога, и Бог мне скажет, иди в ад. I can say that this God is very unfair God. Я могу сказать, что такой Бог, это очень несправедливый Бог. There is no morality in the mind of God at all. Нет никакой нравственности в разуме такого Бога совершенно. You see that they are lacking of morality or spirituality in the mind of God. Отсутствие нравственности и духовности в разуме Бога. You did many bad karmas, but you believe in me, you will go to heaven. Вы сделали много плохих карм, но вы веруете в меня, поэтому пойдете на небеса. And you did many good karmas in this lifetime, but you don't believe in me. You will go to hell, my son. А вы сделали много хороших карм, но не веровали в меня, так что ты пойдешь в ад, сын мой. The Buddha said that this rule, it doesn't work in the Buddhist way. Говорит, что с буддийской точки зрения это правило не работает. In the Buddhist way, in the Buddhist concept, it doesn't work. С буддийской точки зрения так не бывает. So in some religions say that if you don't believe in God, even you are very good, you are the holy man, but you don't believe in God, you will go to hell. Некоторые религии говорят, что если вы делаете много хорошего, вы хороший святой человек, но если вы не верите в Бога, вы пойдете в ад. And even you are the evil one, evil one. И даже если вы злой, And after that you believe in God, you will go to the heaven, my son. и после этого ты веришь в Бога, ты пойдешь на небеса, сын мой. I give this explanation. I don't want to condemn any teaching, any religion, but I want you to think reasonably. Я даю это объяснение, я не хочу осуждать никакую религию, никакое учение. Я хочу, чтобы вы думали разумно. I want you not to become a Buddhist. I want to make you to understand and think reasonably with your own mind and your own wisdom. Не того, чтобы вы стали буддистом, но того, чтобы вы разумно и логично думали вашим собственным разумом. And you can continue to believe in God. At the same time, you have to believe in your behavior, your manner, and in your deeds and your own action. И в то же время вы можете продолжать верить в Бога, но в то же время вы должны верить в ваши собственные дела, ваши собственные действия, манеры, их результаты. The upacha vetaniya karmas, the karmas that you will get the result suddenly after your death. Упача ветания карма — это такие кармы, результаты которых вы получаете сразу после смерти. You want to get it or you don't want to get it, but you will get it. Хотите вы их получать или нет, вы все равно их получите. The karmas is a very scientific and very reasonably rule. Карма — это очень научные, логические законы. The most reasonable rule in the world, in the galaxy, in the universe, is the karmic rules. Самые разумные законы в мире, в галактике, во Вселенной — это кармические законы. And how the karma's work is not depend on the power of God, but depend on the power of karma itself. Действует карма, это не зависит от силы Бога, но зависит от силы самой кармы. It depends, it's very scientific. И эта зависимость очень научная зависимость. There is the action, there is deed, there is behavior, manner, speech, and mental thinking. You will get the result of positive and negative. Есть действие, результат, речь или ментальные мысли, вы все равно получите результат положительный или отрицательный. Okay, you should think carefully. We don't have too much time to play. Так, вам нужно очень внимательно и осторожно думать, потому что у нас нет много времени для игр. We were born as mankind in a very, very short period compared with the existence of the universe and galaxy. Мы родились людьми на очень короткий период по сравнению с существованием Вселенной и галактики.
We think that we live very, very long, 20 years, 30 years, 40 years, 60 years, 70 years, 100 years, but compared with the existence of the universe and the galaxy, our period of time is very short. Мы думаем, мы живем очень долго, 20, 30, 40, 60, 100 лет, но по сравнению с существованием Вселенной и галактики это очень краткий период. But the existence of the karmas is very long. Но существование карм это очень длительно. The results of the karmas can wait for million years to give you the results. Результаты Sometimes. карм могут ждать миллионы и миллионы лет, прежде чем дать вам результат. So, before that, you have to think carefully Так что перед смертью нужно хорошо подумать, what you are going to happen to you. что After your произойдет death. с вами после смерти. You have to plan. Вам нужно планировать. You have to plan. The planning, what you are going to get after your death is very important. Нужно планировать, такое планирование, что вы получите после смерти, очень важно. So, it's already the second one. And the third one is И третий вид aparapariya vedaniya karma. пара пария карма. That means the karmas to be experienced in some subsequent becomings or some next reincarnation. Это кармы, которые вы будете испытывать результаты в следующих реинкарнациях. In the next two reincarnation of your rebirth. В двух следующих своих перерождениях. Not suddenly after your death, Не сразу после смерти, but in the next two reincarnation. но в следующих двух реинкарнациях. At least. По крайней мере. Maybe next 500 Может, в reincarnation. следующих 500 реинкарнациях. Maybe 700 next reincarnation. 700 следующих реинкарнаций. Maybe next 1000 reincarnation. Может быть, следующие 1000 реинкарнаций. Maybe 1 million years in the next Может, future. миллион лет в будущем. So it's very important to believe that what we are getting now, we are living here, we are sitting here, or some people are listening my lecture at home. Может, очень важно понимать, что происходит сейчас. Мы сидим здесь, слушаем, может, некоторые слушают мою лекцию дома. What we are having now is the subsequences, is the consequences of the former karmas of the former То, reincarnations. что у нас сейчас есть, это последствия предыдущих карм и предыдущих реинкарнаций. Some things we did 100 years ago. Вещи мы сделали 100 лет назад. Something we did 1000 years ago. Что-то мы сделали 1000 лет назад. Some things we did 10,000 years ago. Что-то мы сделали 10 000 лет назад. But we are having now Но у нас as a form called man or woman. сейчас эти последствия есть в том, что мы мужчины и женщины, и мы их получаем. Short, tall, rich, В poor, том, что мы высокие или невысокие, богатые или бедные, stupid or very wise, глупые или очень мудрые, very clever or not clever at all. очень умные или совсем не умные. We are the same things. We are very similar. Мы очень похожи, мы одно и то же. But we are very, very different by the karmas. Но в то же время мы очень-очень разные в зависимости от карм. In Thai language we call same but different. По-тайски говорим вот так, same, but different. In English, but Thai with the Thai English we call same but different. Такой тайский, английский, есть такое выражение. Same but different. If you go to Thailand, you have to remember this phrase that same but different. Thai people like to say this word very much. Тайцы любят это выражение. Everything is the same, but very different. We are mankind. Одинаково, но все одновременно очень разное. Мы люди. We are 30 people here. Тут 30 человек. We are 30 peoples. But
we are the same as the mankind, but look individually, we are very different. С одной стороны, мы все одинаковые, мы все люди, но индивидуально мы все очень разные. Even from one family, the same parents, but very different. Из одной семьи, от одних родителей, может быть, очень разные. Because our karmas, the results of our karmas, former karmas, and the current karmas are different. Потому что результаты наших карм, прошлых карм, нынешних карм, они очень разные. So it's very important to understand that what we are having now is not that we are having accidentally. И поэтому очень важно знать, что то, что мы имеем сейчас, мы имеем не случайно. Accident. It is very unexpected accident that we are sitting here. We have different faces, we have different weight, we have different parents, we have different education, we have different behavior, manner, movement, and the way of thinking. То, что мы сидим здесь, у нас разные совершенно родители, разный достаток, разный образ мысли, разные внешности, это все не случайно. You see that the face, when you look at people, you don't look at, oh, she's very beautiful. Oh, he look very handsome. He look very disgusting. He look very negative or positive. Если смотрим на людей, можем сказать, что она очень красивая, он очень красивый, или наоборот, кто-то выглядит отвратительно, положительно, отрицательно. Everything is from the karmas. Все от кармы. From the thing that we thought in the past, we did in the past, and we spoke in the past. От того, что мы думали в прошлом, говорили в прошлом или делали в прошлом. Everything we thought, everything we spoke, everything we did in the past, everything combined as our body, our mind, our behavior at the moment. Говорили и делали в прошлом, все это сочетает и становится нашим телом, нашими мыслями, нашим поведением сейчас. I said to you many times that why my parents are my parents. Я много раз вам говорил, почему мои родители это мои родители. Why individually your parents are your parents, not my parents. Индивидуально ваши родители это ваши родители, а не мои родители. I want my parents to be very rich, very educated, very aristocratic, but sorry, I was born in a very poor family. Может, я хотел бы, чтобы мои родители были очень образованы, богатые, аристократы, но извините, я родился в очень бедной семье. And some people were born in a very rich family, educated parent, aristocratic family. Родились в очень богатых семьях, образованных родителей, родители аристократы. Some were born in an aristocratic family and very rich family, but very stupid. Некоторые родились в богатых аристократических семьях, но они очень глупые. Some people are very clever, of course. Некоторые очень умные, конечно. And some people were born in a very poor family, in a very far away from the capital, like St. Petersburg or Moscow, but they know how to behave, to do their karmas properly. Очень бедных родителей, где-то очень далеко от столицы, от Петербурга, от Москвы, но они знают, как себя вести, как совершать свои кармы должным образом. So you see that everything it depends on our karmas. Поэтому видите, что все зависит от наших карм. Sometimes I try to explain to people who came to me to Buddha Vihara or listen my lecture about the karmas, they don't believe. Иногда я пытался объяснить людям, которые приезжали ко мне в Будду-Вихару или слушали мои лекции о карме и не верили. Because they don't see, they don't have the third eyes, the eye of wisdom
or the eye of understanding. Они не видят, у них нет третьего глаза, глаза мудрости, глаза понимания. How to explain? How I try to explain them. For many hours, they don't believe in the karmas. They believe in God, but they say that everything I got from God. Не пытался я вам объяснить несколько часов о карме, они не верят, не понимают, говорят, что верят в Бога и все, что у них есть, это от Бога. I'm very rich because God want me to be rich. Я очень богатый, потому что Бог хочет, чтобы я был богатым. But I said that you are a very bad person. You kill many people in the 1990s. Но я сказал, ты очень плохой человек, ты многих убил в 90-е годы. But God loved me. Но Бог меня любит. So I became a very rich person. И поэтому я стал очень богатым. I don't believe that after my death, because I believe in God, after my death in the next few years, I will go to hell because I believe in God. Because God loves me. Я верю в Бога, я не думаю, что через несколько лет, когда я умру, что я попаду в ад, потому что Бог меня любит. You love God? He said, yes, I love God very much. I respect Him. Ты любишь Бога? Я сказал, да, люблю Бога, я его очень уважаю. And God never lied to me. И Бог никогда не лгал мне. So you see that people who don't believe in God, how to explain the rules of karma is impossible Так sometimes. что вы знаете, как люди, которые верят в Бога, иногда им невозможно объяснить правила кармы. In Thai language, we call that the person who didn't see the coffin, they don't recognize the dead. По-тайски у нас выражение, что если человек, который не видит гроб, он не верит, не признает смерти. So you see that when people don't believe in this thing, it's very difficult to explain. You believe or you don't believe, everything will be like it should be. Люди не верят, это трудно объяснить, но верите вы или не верите, все будет так, как должно быть. So the third type of karmas, that you will get the result in the next next reincarnation at least. Те кармы, результаты которых вы получите в следующих реинкарнациях, по крайней мере в 2 или далее. Maybe in the next thousand reincarnations. Может, в следующие 1000 реинкарнаций. And the fourth one, avosi karma. И четвертое, авоси карма. The karmas that will not give the result is the defunct karmas. Кармы, которые не дают результаты. Defunct karmas, that means the karmas that will not continue to give the negative or positive result anymore. Кармы, которые не будут продолжаться, не будут давать положительного или отрицательного результата. That means you have to be the enlightened one. You have to train your mind till your mind is the emptiness or the voidness. То есть вы должны тренироваться до просветления, до того, пока ваш ум не будет пустотой. So when your mind is the object of emptiness, voidness, и когда ваш разум будет объектом пустоты, voidness, and when your mind is the object of voidness, any positive and negative karmas or neutral karmas will not give the result to your life anymore. Отрицательные и положительные кармы больше не будут давать результата в вашей жизни. And okay, by timing, we already finished. There are 3 types of karmas. По времени есть 3 вида кармы. The karmas that will give the results in this life. Кармы, которые дают результат в этой жизни. Karmas. The second is the karma that will give the result suddenly after you dead. Второе карма, которая дает результат сразу после смерти. And the third is the karmas that will give you in the next 2 and in many next reincarnations. Третье это карма, который результат в следующих воплощениях, перевоплощениях. And the fourth one is avosi karma, the karmas that will never give the result positively or negatively. Кармы, которые никогда не дадут результат положительного или отрицательного. Okay, by timing is already finished. Итак, now we are learning what is the karmas by the responsibility.
Теперь карма в зависимости от ответственности. Or classification according to the function. Или классификация по функции. The function of the karmas we can divide. We can make definition in some types. Функции кармы мы также можем определить, выделив несколько типов. In 4 types. 4 типа. The first one, Первый. Shanaka karma. Шанака карма. The karmas that productive karmas or reproductive karmas. Продуктивные кармы. Reproductive karmas, that means the karmas that will make the definition what you are going to be born. Или репродуктивные кармы. Это кармы, которые определяют то, кем вы родитесь. They will define what you are going to be born, animal, mankind. Они определяют, кем вы рождаетесь, животным, человеком. Or the higher level of sentient being with higher dimensions. Или разумным существом, живым существом в более высоких измерениях. So you see that the reproductive karmas will divide people in a different phases. Итак, вы видите, что эти репродуктивные кармы, они разделяют людей и дают им различия лиц. Reproductive karmas, our karmas that we did in the past and what we are doing now, especially what we did in the past. Кармы, особенно в зависимости от того, что мы делали в прошлом и то, что мы делаем теперь. Those karmas method different by appearances. Эти кармы создают различия в нашей внешности. Our appearances are very different. Наша внешность очень различна. We are different Мы разные. because by appearance, because we did different karmas in the past. Потому что в прошлом мы создали различные кармы. You see that people are very different. Why African people are African? Видите, что люди очень разные. Почему африканцы это африканцы? Why Chinese are Chinese, Japanese are Почему Japanese, китайцы это китайцы, японцы это японцы, Russian are Russian, а русские это русские, not a Finnish. а не финны. You see that even Russian look different. Вы видите, что даже русские выглядят по-разному. In the same family, like my family, I have 4 brothers В and одной и sisters, той же семье у меня 4 братьев и сестер, including me, 9 people in the family. включая меня 9 человек в семье. You see that 9 children in the family, we look absolutely different. 9 детей в семье, и мы выглядим совершенно по-разному. Physically, we look absolutely different. Физически мы выглядим совсем по-разному. Even 2 brothers here, they are sitting, they look, Yegor and Yaroslav, they look different. Даже два Same брата parents здесь, and look different. Егор и Ярослав, от одних и тех же родителей, но они выглядят по-разному. And different manners, different behaviors, Разные манеры, разное поведение, different way of thinking разный образ мысли, and different way of